doesn't quite look the same as it did last time I was here. Well, there's a lot more flowers and trees in bloom. No, that's not what I mean. I was always wondering what my father's house would look like. But even in my wildest dreams, it was nothing like this. It is beautiful. Maybe just a little ostentatious. Oh, what's ostentatious about 18 bedrooms? 20. Oh, well, you're right. 20 is ostentatious. You nervous? A little. Don't be. Just be yourself. Trying to figure out who that is. Staying under the Capwell roof. My father's roof. Am I still Greg Hughes? Sweetheart, of course you are. And Greg Hughes is one terrific young man. Don't worry about being a Capwell. I told you, it's entirely up to you whether or not you decide to tell Cece he's your father. And you've got all summer to make up your minds. Oh, what a machine. A great machine, isn't it? Weren't you going a little fast on that thing? Not even breathing hard. Yeah, but the doctor said... The doctor said 30 minutes, 4 miles an hour, so I'm doing 45 minutes, 6 miles an hour. Why? Aren't you glad that I'm making some progress? Of course I'm glad. That's not the point. What is the point? Look, you know what I'm going to do? I'm going to buy one of those stair things that you walk up and down. It's supposed to even better than the treadmill. For God's sake, you just had a heart attack. Can't you learn to slow down once in your life? Will you stop it? I can handle everything. I'm not pushing too hard. In fact, I'm very grateful to you. Why? Because I have a tremendous amount of energy due to Rupert coming in and cooking for me. Oh, yeah? I'm glad that's working out for you. Yes, so leave me alone and everything's going to be fine, okay? So don't bother me. I'm not bothering you, and that is the reason I came here. I didn't come here to lecture you. I came here to show you something very important that you are going to be interested in. Really what? All right. Hey, there they are. It's good to have you two back. Okay. Here we go. Myers versus Newman. That doesn't apply. You haven't even looked at it. Oh, but I know the decision. Well, I happen to think it does apply. Newman's case is very similar to Scott's. No, there are no similarities at all. They were both married, they had joint property, and they had 2 children. All right. You don't have to get snippy about it. I wasn't snippy. Yes, you were. Very often when you think you're right, you get snippy. I do not get snippy. Except for that. Actually, it's kind of cute. Hey, guys! Oh, put those books away. We're here to liberate you. If that's what just happened to you two, I want no part of it. Oh, come on, dude. It's time to party. Ow! One in the Neanderthals for your tutoring program, so Well, at least having a good time. you ain't seen nothing yet. South Pacific. South Pacific. You know, the guy, nothing. It's an old story. Rühr dich nicht von der Stelle. Lass mich. Ich meine es ernst. Gib uns bitte das Baby. Nein, das Baby gehört mir. Seid ihr alle verrückt? Ich habe es geboren. Alles. Verschwinde aus meinen Augen. Komm mir nicht zu nah. Ist dir unser Kind völlig egal geworden? Und ich, was bedeutet ich denn noch? Du weißt, dass ihr sehr wichtig für mich seid. Ich weiß, wie schrecklich das für Sie ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man sein Baby verliert. Oh, come on, you guys. You wouldn't take any money, but remember, you promised you'd let me treat you to dinner for helping me get my bartender job. She's taking us to Hawaii for dinner. No, not quite. Now, come on. There's going to be a full moon tonight. In fact, a whole bunch of guys are building all these bonfires along the beach. Good God, they won't have us for dinner. They're celebrating the beginning of summer. Oh, and there's so much to celebrate. Thousands of tourists descending on our beautiful city. Impossible parking, unbearable heat. Is he always like this? No. He's usually worse. Come on, Mace. Come on, let's do it. It'll be fun. Ted, the idea of parading around the beach with a bunch of hyper-hormonal teenagers shouting unintelligible phrases to each other is not my idea of fun. I saw a beach party movie one time. I have no desire to be one. Unless, of course, Annette
might be persuaded to join us. Mason, it is nothing like that. Oh, it's exactly like that. That's what makes it fun. Actually, I'm inclined to agree with Frankie here. Oh, you know, I don't believe the two of you. You guys aren't even married yet, already acting like a couple of stick-in-the-muds. Is that what we're like? Are we that boring? Yes. Well, that's okay, Ted. That just means that there's more caviar and smoked salmon and asparagus tips and hearts of palm left Those for are us. the contents of that basket. You're not getting back out that door with it. Maybe a picnic isn't such a bad idea after all. Now, that's the spirit. So come on, Mason. It'll be fun. Well, actually, I would love to join you, but I was just on my way over to my father's to see how he's doing. Oh, well, that's perfect. You don't really want me to take part in this picnic, do you, Wanda? Well, see, you have to stop by Belton's on the way back to the beach from your father's house. You can pick up the ice cream. Do you think we could get the kind with peanut butter chunks in it? No. Get the chocolate chip. No, I like Rocky Road. I thought everybody likes Rocky Road. No, that's got nuts. The nuts are sick in there. The nuts Get the are ones nice. with They're the better peanut than butter a chip. swirl. Greg, I can't tell you how glad I am you're spending the summer with us. You're going to have a great time. Should be an education anyway. I think I better be going. Oh, we didn't mean to interrupt anything. You didn't. I have an appointment. What was it you wanted to talk to me about? Nothing that can't wait. I'll talk to you later. Very nice seeing you again, Greg. So, tell me, how'd the exams go? I felt like they went pretty well. I should find out what happened the week after next or so. I'm sure you'll do great. Well, what's the matter? Am I sweating from the treadmill or something? What's up? Sorry. I was just thinking you look really healthy for someone who just got out of the hospital. Oh, well, I intend to stay that way. You know, it's hard to believe you even had a heart attack. Well, thanks only to you, too. You both hadn't stayed calm and collected and got me to the hospital. I might not be here right now. No, we only did what anybody would have done. Please. Not a time for modesty. This man hadn't known CPR. I might not be here at all. I might be dead. All my life to you, son. I won't forget it. Listen, I think I'm going to go on out to the car and get my suitcase and do some unpacking. I'm sure you two can find something to talk about. This is going to be a big summer for you, my boy. There's no doubt about that in my mind. Kommen Sie nicht näher. Ich will keinen verletzen. Ich weiß, dass Sie dem Baby nichts antun. Ich kenne Sie gut genug. Sie kennen mich gar nicht. Ich liebe dieses Baby mehr, als Sie es je tun würden. Es ist mein Kind. Nein, das ist es nicht. Sie haben ein anderes Kind geboren. Sie hatten ein kleines, wunderhübsches Mädchen. Es ist tot. Und ich weiß, wie Ihnen zumute ist, denn ich dachte, Adriana wäre tot. Ich dachte, mein Baby in jedem anderen Baby wiederzuerkennen. Ich dachte oft, warum muss ich es gerade sein? Glauben Sie mir, ich weiß, wie verletzt Sie sind und ich will nicht, dass Sie noch mehr verletzt werden. Geben Sie mir jetzt das Baby. Nein, gehen Sie weg! Gehen Sie bitte endlich! I thought you had an appointment. Yes, I did, right here with you. Well, you won't mind if I unpack. You might not want to unpack once you see what this is. What now, Sophia? Joe Hughes was killed in Vietnam 3 years before Greg was born. Just how low are you willing to go to get information on me that is absolutely none of your business? The integrity of my family, the safety of my family is my business. Who is the father of Greg? Well, you didn't have a very good private detective, did you, if he couldn't come up with that answer for you? No, he didn't, because you've gone to great lengths to hide it. You see, I really thought it was probably Cece. That's what you've been doing here, but it didn't make sense because Cece didn't recognize you when you came to town. No, he didn't. I have a right to know, Megan. You have no right to know anything about my past. I didn't come here to hurt your family or Cece. Can't you just leave me alone? No, it's not going to work that way. I'm going to keep digging and digging until I find out the answer. Now, while I'm doing all that digging, I might come up with some other things that you don't want me to know about. You know, sometimes I wish you really had been dead. What did you say? That's what Cece told me in Paris, that his wife was dead.
talking about? 18 years ago, Cece thought you were dead. He met a young girl in Paris, and the two of them spent a beautiful, meaningful night together. It was so meaningful that he'd forgotten about it by the next morning. So it was Cece. That's right. And as far as I know, he doesn't remember a thing about it. Well, I should really learn to trust my instincts. I knew when I first saw the two of you together that there was a history. Why wait so many years to come here to tell him? Can't you leave anything alone? If you wanted inheritance for Greg, if you wanted money, why 17 years? Sophia, I don't want anything. I don't need Cece's money. And I've left it entirely up to Greg whether or not he decides to tell his father the truth. You're actually saying that you have gone this far and you might not tell him? I'm saying that is up to Greg. And if I know my son, he may decide that he doesn't want anything to do with the Capwells. So under the circumstances, I think it would be in your best interest for once in your life to keep your mouth shut. I thought we'd put you in Mason's old room, if that's all right with you. Fine. It's right next to Ted's. It's got a great view. You just make yourself at home. Also told the groom to be ready and saddle whatever horse you like to ride. Your mother told me you like riding. I took lessons at prep school. You have an English saddle? Take any one you want. I got loads. Right. Also, if you want to try your hand at polo, we can arrange that, too, for the summer. You're being very generous. What kind of work would you like me to do? Well, you don't have to work if you don't want to work. I mean, you're supposed to have fun during the summer. That's what it's all about. Of course, if you want a part-time job, I can get you a job at the hotel. Or the club. Excuse me. Cece, Captain. Oh, you want to hold on a minute? I've got those papers in the study. Yeah. Excuse me a second. I got to take a call. Sure. Right back. Greg, I didn't know you were back. I just got in a few minutes ago. You gonna be here for the summer? That seems to be the plan. I hear Dad would like for you to stay right here in the house. It looks that way. Well, then I guess I should fill you in on the pitfalls of living in the Capwell household, hadn't I? Should I sit down for this? Yeah, you probably should. Oh, okay. First of all, I would avoid the dinner parties at all costs. They're usually a crashing bore, unless I'm there and drinking. Mm-hmm. Secondly, never contradict my father, even if you know he's wrong. It'll only lead to an argument. He never lets anyone win an argument. I don't know why I'm telling you this. None of this applies to you. Why not? Well, because Dad only expects those of us with the Capwell blood running through our veins to obey the house rules. Visitors can usually get away with whatever they want the first few months. You might actually end up having a good time. I'm counting on it. You know, I've sort of been commandeered into going on a picnic at the beach this evening. The beach is going to be crawling with parties, and while the appeal of a beach full of screaming, half-dressed teenagers escapes me, you might actually enjoy it. Is that an invitation? A convoluted one, but an invitation nonetheless. Would you like to come along? Ich möchte mit Ihnen reden. Erzählen Sie mir von Ihrem Baby. Das hier ist mein Baby. Nein, Charisse war Ihre Tochter. Sie muss ein wunderhübsches Baby gewesen sein. Ja. Und jetzt ist sie tot. Hatten Sie sie gesehen? Gleich nachdem sie geboren war. Sie fing an zu weinen. Es war so ein schwaches und leises Weinen. Sie sah aus wie ein kleiner Engel. Dann hat die Schwester sie mir in meine Arme gelegt. Sie sah mich mit ihren großen, runden Augen an. Sie hatte so ein wunderhübsches kleines Gesicht. Ich wollte ihre kleinen Händchen anfassen.
Sie fielen ganz schlapp herab. Ich wollte es nicht wahrhaben. Sie sollte nicht tot sein. Sie hatte doch noch gar nichts vom Leben gesehen. Alice, ich kann Sie sehr gut verstehen. Das können Sie nicht. Mein Baby ist tot und Ihres lebt. Du musst uns glauben, wir verstehen das. Bitte gib uns jetzt unser Baby wieder. Nein. Wir alle kennen jetzt die Wahrheit. Ich liebe das Baby, ich liebe es mehr als... Ich weiß, wie sehr du es liebst. Aber mach dich jetzt nicht unglücklich. Das ist mir egal. Bitte geht weg. Es ist mein Kind. Hollis! Gehen Sie endlich. Hollis! Hollis, bitte! Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht anders. Ich wollte nicht, dass du weggehst. Ich bin doch jetzt wieder bei dir, Hollis. Nein. Du willst nur mein Geld. Du wolltest mich schwer lassen, mich und das Baby. Und jetzt ist es tot. Ich weiß. Ich weiß. Ich will dieses Baby behalten. Du willst doch dem Baby nicht wehtun. So ist es doch, oder nicht? Gib es jetzt ihm. Das ist das Beste für das Kind. Nein, lieber gehe ich ins Gefängnis. Ich werde es behalten. Du wirst sowieso von mir weggehen. Rick wird dich nicht verlassen, das hat er gesagt. Ihr könnt doch noch viele andere Babys haben. Hollis, alles wird gut. Wir tun alles für dich, wenn du willst. Aber ich bitte dich. Gib mir mein Baby. Ich danke dir. Lass uns gehen. I met you while you were in New Hampshire. Thank you. That's not what I said on the phone. Cece, Maybe you didn't hear me. I told you I loved you. I heard you. I'm gonna have a heart attack. I mean, that declaration deserves some kind of response. I was very touched by what you said. That's it? For now. Okay, what do you say we have dinner tonight? Talk about your trip. I'm awfully tired. I think I'm still on East Coast time, and I did eat on the plane. Well, not like you don't eat tonight. I got a new cook. Well, you taste the low cholesterol, low salt meals he fixes. I mean, we're talking culinary genius here. Also, I think we desperately need to discuss Greg's itinerary for the summer, and more important, I think I desperately need to have you with me tonight. Now, how can I turn down an invitation like that? You can't. Wanda. Oh, hiya. You want to help me with it? Oh, sometimes I even amaze myself. You were off the Never Never Land. Yeah, you know what I was thinking? This whole
thing reminds me of a scene. Don't start. Okay? Well, I was wondering where you guys had set up camp. Look who's decided to spend the summer in Santa Barbara. Good. I'm glad. I hope you have a great time. Oh, Ted and I will show you all around town. Oh, and there's a 40s film festival in July. I bet you've never seen some of those movies. Are you going to be staying at the Capitals? Yes, Cece's being really nice about it. Dad's given Greg my old room, Ted. Right next door to yours. Old knights of Rincon, we gather here to salute the gods of the sea, the great waves. May we take our thrusters this summer and ride the tube for the longest dream session of our lives. Today, we dub new knights of Rincon, Sir Straw of McGraw, Sir Thor, Thruster of Elsinore, and all the rest of you sirs. All right, knights, dudes, and chicks, time to Es wird alles gut. Oh nein. Ich möchte vor Scham versinken. Ich verstehe dich. Ich weiß, warum du das getan hast. Das weißt du nicht. Ich habe dich so geliebt, Rick. Alles! You can do that. I'll bet I can, too. I'll also bet no one is ever going to see me do that. Come on, Ted, let's dance. You're on. Hi. Hi. You're back. Yeah. Almost didn't recognize you without your tux on. Oh, well, you'll never see me in that again. Ooh, you've got fever. Wanna dance? Yeah, sure. Hello. Michael. Michael. I didn't expect to see you here. Well, I think I'm going to be tutoring some of these kids. I bet you get a lot done on a night like this. It is amazing, isn't it? Yeah, it's kind of like watching an old Gidget movie. It's kind of scary. Come on, you big kahuna. You're You dance with me tonight, baby. See you later, Rudolph. Hi. Hi, I'm back. Yeah, I noticed. You want to dance? Sure. Why not? Alles in Ordnung mit dir? Und die Kleine? Ihr geht es gut. Ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass diese furchtbare Zeit jetzt vorbei ist. Ja. Ich werde dich nie wieder aus den Augen lassen. Hast du gehört? Nie wieder. Ich hatte solche Angst, dass Hollis ihr etwas Mach dir jetzt antun keine würde. Gedanken mehr. Holly ist zwar sehr krank, aber sie hat keine Möglichkeit, uns weh zu tun. Ja, endlich ist alles vorbei. Setz dich doch. Hier seid ihr, Cruz. Komm bitte mit. Was ist passiert? Hollis ist in den Fluss gefallen. Mein Gott, das ist ja schrecklich. Rick ist hinterhergesprungen. Okay, du gehst mit Adriana schon vor ins Hotel und ich komme so schnell ich kann hinterher. Ja. Es wird alles wieder gut. Jetzt bist du wieder bei Mom und Daddy. So viele Menschen werden sich freuen, dich wiederzusehen, weißt du das? Freust du dich auch?
leid. Lass mich in Ruhe. Du sollst gehen, habe ich gesagt. Ist gut. Also es ist wirklich köstlich. Und es hat weniger als 10 Kalorien? Es hat weniger als 0. Heidelbeeren und geschlagene Luft. Da siehst du, wie gut ich auf mich achte. Ich weiß jetzt, dass es für mich etwas gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Mein Arzt hat mir noch etwas verschrieben. Er sagte, ich solle mich nach dem Essen bewegen. Und das werde ich jetzt auch tun. Darf ich bitten? Willst du wirklich mit mir tanzen? So war das eingeplant. Mr. Capwell, ich sollte Sie daran erinnern, was das letzte Mal passiert ist, als wir hier zusammen waren. Ich werde sicher wieder einen Herzanfall kriegen, wenn du Nein sagst. Ich sage dir jetzt gute Nacht. Ich bin erschöpft von der Reise und du solltest dich auch ausruhen. Ich bin sehr ausgeruht. Und ich habe eine gute Medizin gegen Jetlag. Das meine ich nicht. Entschuldige mich. Hallo? Daddy? Eden, mein Schatz. Schön, deine Stimme zu hören. Ich konnte dich nicht eher anrufen. Das macht nichts. Geht es dir gut? Und ob es mir gut geht. Du kannst deiner Enkelin Hallo sagen. Was? Ihr habt sie gefunden? Ihr habt Adriana gefunden? Ja, Dad, mein Baby ist wieder da. Ja, dein Baby. Ich bin ja so glücklich. Wo war sie denn? Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir erzählen, wenn wir wieder nach Hause kommen. Wann kommt ihr? Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen. Beeilt euch. Also, Hollis gab zu, dass sie das Kind entführt hat. Und mit der Aussage des Arztes, der die Geburtsurkunde besorgt hat, ist eindeutig erwiesen, dass es sich bei dem Baby um unsere Tochter Adriana handelt. Das Baby ist jetzt bei seiner richtigen Mutter, ja? Ja, ich dachte, es wäre gut, wenn Eden sie mit ins Hotel nimmt. Es tut mir wirklich leid, was Sie durchmachen mussten, Monsieur Castillo. Ich nehme an, Sie haben das Geständnis Ihrer Frau geirrt und werden keine gerichtlichen Schritte einleiten, um das Sorgerecht für das Baby zu behalten. Denken Sie, wir werden sehr viel Papierkram haben? Ich werde das übernehmen. Ich veranlasse, dass Sie die Papiere so schnell wie möglich bekommen, damit Sie mit Ihrer Tochter nach Hause fahren können. Ich weiß das zu schätzen, haben Sie. Vielen Dank. Vielleicht komme ich eines Tages mal nach Santa Barbara, dann würde ich Sie gerne besuchen. Sie sind herzlich willkommen. Ich bringe Sie raus. Break, wenn Ich will nichts weiter als allein sein. Okay. Ich verstehe dich gut. Ich werde jetzt zurück zum Hotel gehen. Bleibst du hier oder willst du mitkommen? Nein, ich bleibe noch ein paar Minuten hier. Sag ihnen, dass ich später komme. Ist gut.
Hey, Cruz. Ja? Es tut mir leid. Du musst das Gefühl haben, dass dir alles genommen wurde. Du hast keine Ahnung, was ich fühle. Entering that second limbo contest, you should have been happy with the trophy that you won for the first one. I think Wanda's right. Your somewhat unorthodox style doesn't lend itself to endurance. Hey, I was doing just fine until that blonde bozo lowered the stick at the last minute. Well, we're not as young as we used to be. The ice cream will make us all feel better. Oh, God. Vanilla? I find a certain elegance in its simplicity. Well, do you have any chocolate sauce? Maybe it's that peanut butter preserves that could jazz it up a little bit. Get the peanut butter. The peanut butter. Crackers, we need nuts. You don't even want nuts. What We do don't you need know? nuts. Nuts would... Hey, excuse me. Sophia? Oh, you're here. I'm so glad I found you. Where have you all been? I'm trying to get you for the last hour. It's Adriana. Eden and Cruz have her. She's fine. They're bringing her home. Oh, that's great. Meg, listen, Megan. I got some news to share with you. Eden and Cruz, they found a baby. Adriana, they found him in Paris. They're finally coming home soon. Wonderful. Oh, that's wonderful. Come in, sit down. No wonder you're so happy. This will happen. I should wait. You see this baby. When you see the baby, it's a spitting image of the mother. Oh, God, I know. I can see why you're so baby. Just something you ought to come down to. Don't, doctors. Don't worry about doctors. Don't tell me anything. Don't tell me to take it easy because it's not going to happen. We are going to have a party you will not believe, and we're going to have a perfect opportunity at Mason and Julia's wedding. We have something to celebrate for the first time in ages. We all have something to celebrate. And you are one by my side. Die meisten dachten, es ginge mir nur um mehr Geld. Warst du? Ja. Deshalb kann ich das nicht verstehen. Was? Wieso es jetzt dermaßen wehtut. Vielleicht war es ja doch mehr. Vielleicht habe ich sie geliebt. Vielleicht. Rick Castillo hat noch niemanden geliebt. Bei ihm ging es immer nur um Geld. Ist das zu dir noch nicht vorgedrungen? Er hat mit den Gefühlen anderer nur gespielt, aber er selbst hat nie etwas gefühlt. Wie ist es jetzt? Hollis hat dich geliebt. Ich wollte mir einreden, dass es nur das Geld ist, dass es mir darum geht. Ich habe es wirklich versucht. Aber Hollis und das Baby haben mich verändert. Ich hatte durch sie das Gefühl, dass ich zu jemandem gehöre. Wir waren eine Familie, wir hatten ein Heim. Ich wurde gebraucht, das kannte ich nicht. Ich war willkommen. Soll ich uns einen Tee machen? Ich brauche einen Drink. Alles hier. Das ganze Haus. Erinnert mich an Hollis. Sie hatte einen makellosen Geschmack. Wenn man so viel Geld hat wie sie, ist das nicht besonders schwer. Sie konnte sich alles kaufen, was ihr Herz begehrte. Außer einem, die Liebe ihrer Familie, das hatten wir gemeinsam. Wieso gehst du nicht einfach hin und redest mit Cruz? Cruz interessiert es nicht, wie es mir geht. Das war noch niemals anders. Hollis hat mich geliebt. Und was habe ich ihr dafür gegeben? Ich habe jeder Frau, die vorbeiging, hinterhergesehen. Und dabei ist es nicht geblieben. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich sie auch glücklich gemacht. Wenigstens etwas. Sie hat mich immer angesehen und dann manchmal gelächelt. So, als würde sie mir zeigen, dass sie jetzt alles hatte, was sie wollte. Ich weiß, dass das auch etwas mit mir zu tun hatte. Ziemlich lustig, was?
Mit Rick Castillo ist sie glücklich gewesen, diesen Bastard. Dein Daddy wird sehr bald bei dir sein. Es ist nicht ein Tag vergangen, an dem ich dich nicht vermisst habe. Du bist sogar noch viel hübscher geworden als in den ersten Tagen. Bald weißt du nicht mehr, dass wir jemals getrennt waren. Und eines Tages, wenn ich dir das alles erzähle, wirst du es nicht glauben. Es ist ein verrücktes Märchen, wirst du dann denken. Oh je, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich auf diesen Augenblick mein Leben lang gewartet habe. Siehst du, das ist dein Daddy. Du hast mir versprochen, sie zurückzubringen. Und du hast es getan. Wir beide. Wir beide waren das. Weißt du, Schatz, in unserer Familie gibt es eine lange Tradition. Der Familienkuss. Und unsere ist längst überfällig. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California Clan, hier bei RTL.